ప్రపంచంలోని కీలకమైన పరిశ్రమల్లో ప్రింటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి. ఆదాయపరంగా టాప్ 5లో కొనసాగుతోంది. ఇందులో ఇండియా కూడా విశేషంగా రాణిస్తోంది. మన దేశంలో మొత్తం 2.5 లక్షల ప్రింటింగ్ కంపెనీలున్నాయి. వాటిలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రగతి ఆఫ్సెట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తనదైన చెరిగిపోని ముద్ర వేసింది. అత్యుత్తమ నాణ్యతకు మారుపేరుగా నిలుస్తూ 60 ఏళ్లుగా తిరుగులేని సేవలందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలను, విలువ కట్టలేని ప్రశంసలను పొందింది. 49 ఇంటర్నేషనల్ అవార్డులను, 69 నేషనల్ అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. తద్వారా వరల్డ్ ప్రింటింగ్ మ్యాప్లో ఇండియాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చింది. 1962లో 10,000 రూపాయల పెట్టుబడితో ప్రారంభమైన ప్రగతి సంస్థ ప్రస్థానం ఇవాళ 440 కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్కి చేరుకోవడం గొప్ప విషయం. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ పరుచూరి నరేంద్ర సారథ్యంలో సగర్వంగా డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకుంటోంది. 42 ఏళ్ల క్రిందట అంటే 1978లో ప్రగతిలో ప్రవేశించిన పరుచూరి నరేంద్ర సీఈఓ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా సంస్థ విజయపథాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ముద్రణా రంగంలో తన తండ్రి పరుచూరి హనుమంతరావు నెలకొల్పిన వారసత్వాన్ని ఘనంగా చాటుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రగతి ఆఫ్సెట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను పరుచూరి నరేంద్ర గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో సార్, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? సో సార్, ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసేసారు మీరు. ఈ గల్లీ చూస్తే ప్రగతి గల్లీ అని అంటున్నారు. సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ బిజినెస్? గుడ్, వెరీ నైస్. ఇంకా చాలా చాలా ప్రింటర్లు కూడా వచ్చారు. సో మా గల్లీలో ప్రింటర్ల గల్లీ అయిపోయింది. అవునండి. ప్లీజ్ కమింగ్. ప్రగతి ప్రింటర్స్లో ప్రింటింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు? సో ప్రీ ప్రింటింగ్, పోస్ట్ ప్రింటింగ్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఆ జర్నీ ఏంటి, లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. కమ్ విత్ మీ. ఇంజనీర్గా స్టడీస్ చేసి దాని తర్వాత ఫ్యామిలీ బిజినెస్ని పర్స్యూ చేయాలని ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది మీకు? 1975లో ఐ బికేమ్ ఏ కెమికల్ ఇంజనీర్. ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ అండ్ నేను బెంగళూరులో పనిచేసేవాడిని. లక్కీలీ ఐ ఆల్సో ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఎ గర్ల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో వి గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ షీ వాజ్ స్టడీయింగ్ హర్ మెడిసిన్. మెడిసిన్ తయారు చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ ఇయర్ ఉంది. సో ఐ హ్యాడ్ టు మూవ్ టు హైదరాబాద్. సో అండ్ దిస్ వాజ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. I came into the family business. I must tell you that I didn't know much because in chemical engineering I never studied anything about printing గురించి మనం ఎక్కువ చదువుకోలేదు కాబట్టి ఏబీసీల కాడి నుంచి ఇక్కడ ఈ ప్రెస్లో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు హోల్ ఏషియాలో ద బెస్ట్ ప్రెస్ అని పేరు వచ్చింది. సో మొదలు పెట్టేటప్పుడు అంటే నాన్నగారి నుంచి మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? నాన్నగారు మొదలెట్టింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ శ్రీ వాసిరెడ్డి నారాయణరావు గారితో పాటు. నాన్నగారు వర్కింగ్ పార్ట్నరు, ఆయన ఇన్వెస్టరు. 4,000 నాన్నగారిది, 6,000 రూపీస్ ఆయనవి. సో టుగెదర్ దే స్టార్టెడ్ అండ్ విదిన్ 1 year ది పార్ట్నర్ వాంటెడ్ టు గో బికాస్ దే వాంటెడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ హౌస్. సో అప్పుడు ఆ డబ్బులు ఆయనకి ఇచ్చేసి ఇట్ బికేమ్ ఎ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్. దెన్ ఇట్స్ హ్యాండ్ టు మౌత్. లక్కీలీ మదర్ వాజ్ అ టీచర్, సో ద కిచెన్ వాజ్ ఆన్. So the food was going up, so that's not a problem. So కానీ it was a very very difficult time because కింద నుంచి మీదకి రావాలి కదా. So somehow they did a good job and then we became the మంచి ఖైరతాబాద్లో మంచి ప్రింటరు, లగడికబ్బుల్లో మంచి ప్రింటరు, హైదరాబాద్లో మంచి ప్రింటర్ కానించి, సౌత్ ఇండియాలో మంచి ప్రింటర్ కానించి, ఇండియాలో మంచి ప్రింటర్ కానించి, ఏషియాలో మంచి ప్రింటర్ కానించి వరల్డ్లో బెస్ట్ అని వచ్చి అక్కడ దాకా వచ్చింది. సో దట్స్ వేర్ వి ఆర్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ జర్నీ అండ్ బాగా వచ్చింది. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్. సో వీఆర్ రియలీ క్యూరియస్ టు నో, అసలు ప్రగతి అని పేరు, ప్రగతి మీన్స్ ప్రోగ్రెస్, ఈ పేరు ఎలా వచ్చింది? మై ఫాదర్ వాజ్ ఇన్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అండ్ 1948 నుంచి 1951 దాకా కడలూరు జైల్లో ఉన్నారు. ఈ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ మెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. సో ఆ రోజుల్లో అండ్ దే డింట్ హ్యావ్ జాబ్. సో దే వాంటెడ్ టు వాసిరెడ్డి నారాయణరావు గారి నాకు చెప్పినట్టు ఆయన డిటెక్టివ్ నావల్ రాసేస్తే నాన్నగారు ప్రింట్ చేయించేవాళ్ళు. సో అది బికాస్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిస్ట్ లీనింగ్స్ ప్రగతి ప్రచురణ అని. ప్రగతి ఈస్ దట్ టేకింగ్ ది ప్రోగ్రెసివ్ ఫ్రంట్ అనమాట. సో దట్స్ హౌ ఇట్ బికేమ్
and we started Pragati Prachurana and Dad, and that's how he entered into. He had some knowledge of printing, so akkadi nunchi then he became Vishalandra correspondent. Then he came to Hyderabad in 1957, State Pharma in Tarvata as manager Sarthi Studios. 1962, the war came with China. No foreign exchange. They could not buy film for the studios. The studios got shut down. That's how Pragati started, because he had to earn his bread. So this is the business he knew. So he started, and this is where we are. సో ఈ ప్రోగ్రెసివ్ వేలోనే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఏంటి చూద్దామా? Yes. ఇప్పుడు మనం ఏ ఫ్లోర్కి వచ్చాం. ఇక్కడ చేసే మొత్తం ప్రింటింగ్లో ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తారా, ఎలా చేస్తారు? ప్రింటింగ్లో ఒక్కొక్క జాబ్ చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లోకి వెళ్ళాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ కమ్స్ ఇన్ టు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రీ ప్రెస్, అంటే ప్రెస్ వెళ్ళే ముందు చేసే పని. సో కస్టమర్ ఇచ్చిన ఫోటోలు కానీ టెక్స్ట్ కానీ రెండు కలిపి ఒక్కొక్క హౌ టు ప్రింట్ ఇట్ టుగెదర్ 8 pages 16 pages అని మేము డిసైడ్ చేసుకుని దాని ప్రకారం ప్రింట్ చేస్తాం. అండ్ హియర్ ఈ డిజిటల్ డేటా అంతా ఇట్ విల్ గో ఇంటు ద ప్రింటింగ్ ప్రెస్. ఓకే, సో ఒక శాంపుల్ చూపిస్తారా మాకు? సో ఇప్పుడు ఫోటోలు మాకు వేరువేరుగా ఇచ్చినవన్నీ కరెక్ట్గా పెట్టి దెన్ పుట్ ది headings and what are information ఏమేమి కావాలో మొత్తం వేస్తే దెన్ వీ కెన్ పుట్ ఇట్ టుగెదర్. దట్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రీ ప్రెస్. సో ఈ ప్రీ ప్రెస్లో మేము చూస్తున్నాం అందరు సిస్టమ్ ముందు చాలా గంభీరంగా కూర్చొని చేస్తున్నారు, సమ్ ఆర్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో నార్మలీ ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి? మాకు వచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో ఫ్రమ్ ద క్లయింట్, డేటా బిలాంగ్స్ టు ద క్లయింట్ అండ్ హీ ఈజ్ ద సోల్ ఓనర్ ఆఫ్ ద డేటా. సో ద ఫోటోగ్రాఫ్ కానివ్వండి, టెక్స్ట్ కానివ్వండి, డిజైన్ కానివ్వండి, ఏదన్నా కానీ ద క్లయింట్ హ్యాస్ టు మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అవన్నీ మేము కరెక్ట్ పొజిషన్లో తీసుకొచ్చి కలర్ కరెక్షన్ చేసి దానికి దెన్ వీ గో ఇంటు ఫర్ ప్రింటింగ్. సో వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ బుక్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ కార్టన్, ఇట్స్ అ లేబుల్ ఆర్ ఇట్స్ అ లీఫ్లెట్, అన్నిటికీ ఇది నాంది ఇక్కడ నుంచే మొదలవుతుంది. సో దీని తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ప్రింటింగ్ ప్రెస్కి. ప్రింటింగ్ ప్రెస్కి. సో ఇక్కడ చూసారు మీరు, అన్ని శాంపిల్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కంప్యూటర్ ముందు అసలు దాన్ని చాలా ఒక ఫినిషింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రింటింగ్కి వెళ్తుంది. ఇంకా చాలా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. సో సార్ మనకు చెప్తారు. అండ్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పర్టీజ్ ఎంత అంటే, ఇప్పుడు ఈ కైలాష్ మానసరోవర్ మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ, అండ్ దట్స్ ద కైలాష్ పర్వత్. అండ్ దిస్ వాజ్ షాట్ in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shots. Wow. We have merged everything together and made sure that it looks like one. Superb. Yeah. So this was actually shot in 6 to 7 photographs. Yes. And then మొత్తం ఒక పెయింటింగ్ లాగా పెట్టారు మీరు. So that means actually we could stitch them seamlessly. కానీ ఎక్కడ స్టిచ్చింగ్ లాగా అనిపించట్లేదు. That's the expertise. Color. Yes, sir. Online varnishing. So as you can see, it's varnished also. Okay. Total any machines ఉన్నాయి ఇక్కడ? Totally 12 ఉన్నాయి. 12. Okay. So ఎటువంటి మెటీరియల్ ఉన్నా మోల్డ్ అయిపోతుందా ఇక్కడ? Paper only. Only paper. This is a book which we are printing for this apartments. As you can see the apartments here. Yeah. This is the one. It's called Tri-Light. Yeah. And these are the actual picture of the design. And you have to sell the apartment showing this. Yes. రేపు ప్రింటింగ్ అంటే చాలా మేజర్ పార్ట్ అయిపోయింది ఒక లైఫ్ స్టైల్లో. సో అంటే మీకు చాలామంది వాళ్ళ ప్రింట్స్ తీసుకున్న తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మీకు క్రెడిట్ ఇస్తారా, చెప్తారా వావ్? Without any doubt. Without.
నో డౌట్ అబౌట్ No ఇట్. doubt. అండ్ ఇక్కడ రాగానే ఒక స్మెల్, ఒక సౌండ్ వస్తుంది. అవును. నాకు తెలిసి ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి మీకు ఈ అలవాటు అయిపోయింది? This is our Dhadkan. సో చూసారు కదా, ఇక్కడ రాగానే ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో మషీన్స్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి, ఫాస్ట్గా వర్క్ జరుగుతుంది. సో వర్క్తో పాటు ఒక స్మెల్ వస్తుంది, ఇంక్ స్మెల్ అంటారు కదా, అలాంటి స్మెల్ వస్తుంది. సో అదే నరేందర్ గారు ధడ్కన్ అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్కి వెళ్ళిపోదాం. కమ్ విత్ మీ. గారు అంత కష్టపడి అసలు మాన్యువల్గా ఈ మషీన్తో పనిచేసి దాని తర్వాత ఇక్కడి వరకు ఈ బిజినెస్ని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటికీ మషీన్ ఉంది. సో దీని గురించి చెప్పండి. యాక్చువల్లీ మేము మిమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది అందుకనే, ఎప్పుడు మన రూట్స్ మర్చిపోకూడదు అంట. సో దిస్ ఇస్ వేర్ మై ఫాదర్ స్టార్టెడ్ 1962, ఈ రష్యన్ మిషన్, అండ్ ఇట్స్ స్టిల్ వర్కింగ్ కండిషన్. సో బట్ వీ మస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచో బయలుదేరి వచ్చామో మర్చిపోకూడదు కాబట్టి అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ బ్రింగ్ అస్ బ్యాక్ టు ద ఎర్త్ ఆల్ ద టైమ్, నాట్ రోమింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్. అమేజింగ్. సో మీరు మీ ఫ్యామిలీకి ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు, అంటే ఈ బిజినెస్ ప్రోగ్రెస్లో కానీ, ఇంకా మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా ఈ బిజినెస్లోకి వస్తున్నారా నెక్స్ట్ జనరేషన్? వీఆర్ వెరీ లక్కీ. ఐఎమ్ ద సెకండ్ జనరేషన్, నేను సెకండ్ జనరేషన్. మా థర్డ్ జనరేషన్ కూడా ఈజ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ ది బిజినెస్, ఫుల్లీ ఎంట్రెన్స్డ్. Eldest son Harsha has been here for 22 years. Elder son Hemant has been here for 15 years. Daughter Swati has been here for about 8-10 years. So everybody is here. So it's good. Super. It's good. మనం ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ మీకు ప్రీ ప్రెస్ తీసుకెళ్ళి చూపించాను, వేర్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ టైప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్. దెన్ తర్వాత ప్రింటింగ్ ప్రెస్కి వెళ్ళాము. ప్రింటింగ్లో మీరు చూసారు ఇప్పుడు ఏమవుతుందో. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రింట్ అయిన షీట్ని ఫోల్డ్ చేయాలి, బైండ్ చేసేమని. సో ద సేమ్ షీట్ యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ మిషన్ టేక్స్ ఫోల్డ్స్ బైండింగ్. సో దట్స్ హౌ, అండ్ దిస్ గోస్ ఇంటూ బుక్ మేకింగ్. బుక్ మేకింగ్. ఎస్. సో ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ ఉంది ఇక్కడ. అవునండి, అవును. సో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మారుతున్న కొద్దీ అసలు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మెషిన్స్ కూడా మీరు తీసుకొస్తున్నారా? ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మెషిన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? It's a constant thing. You cannot say, I have reached here. No. You've reached here today. Tomorrow is a new day. Tomorrow is new technology. Tomorrow, and that is a constant thing on. It will never change. So, change is the only constant in the world. So, we have to change to suit that change. So, let's change the floor. Let's go to the other floor. చాలా ప్రొసీజర్స్ చూసాం అండ్ ఫైనల్ ప్రొసీజర్కి వచ్చాం. సో ఫైనల్ ప్రొసీజర్ ఇది బైండ్ అయ్యి ఇలా కనిపిస్తుంది ఒక బుక్. సార్ ఇంత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ప్రింటింగ్లో మాకు తెలీదు. అంటే మీకు ఇందాక ఫోల్డ్ చేసిన షీట్స్ లోపల చూపించాను. అవును. అది తీసుకొచ్చి ముందు బైండ్ చేస్తాము, తర్వాత ఇప్పుడు మీకు చూపించినట్టు 3 నైఫ్ ప్రింటింగ్ చేసాము. సో దట్స్ ద ఫైనల్ కాపీ టు గో. యా. నౌ ప్యాకింగ్ అండ్ డెలివరీ, దట్స్ ఆల్ దట్ ఇస్. సో ఇక్కడ కాకుండా ఇంకా ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మీకు? బ్రాంచెస్ అంటే మాకు మార్కెటింగ్ ఆఫీసెస్ 11 ఉన్నాయండి త్రూఅవుట్ ఇండియా. అండ్ వీ హ్యావ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హియర్ ఇన్ రెడ్ హిల్స్, బాలానగర్, కావేరియాలా అండ్ ORR, అండ్ ఇన్ నోయిడా, ఢిల్లీ. సో వీ హ్యావ్ 4.
సార్ ఈ బిజినెస్లో చూస్తే అసలు ఈ గల్లీలో ఒక ప్రింటర్ కూడా లేరు, కానీ ఇప్పుడు చూస్తే మోర్ దెన్ 50 ప్రింటర్స్ ఉన్నారు. సో కాంపిటీషన్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తున్నారా మీరు? Competition is a way of life. So we have to go through it. సో ఎలా అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు ఆ కాంపిటీషన్తో? As I said, టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుందండి. టెక్నాలజీతో పాటు మనం కూడా మారాలి. ఆ మార్పు మనం కరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి పెట్టిన రోజుని వీ కెన్ ఆఫర్ మోర్ టు ద కస్టమర్. సో హీ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో ఇప్పుడు వరకు మొత్తం ప్రొసీజర్ చూసాం, ప్రతి ఫ్లోర్కి వెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రింటింగ్ అండ్ ఫైనల్ కాపీ ఎలా వస్తుందని చూపించాం. సో నెక్స్ట్ మనము సార్ అచీవ్మెంట్స్ చూద్దాం. అసలు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి, చాలా ట్రాఫీస్ వచ్చాయి. సో రూమ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. కమ్ విత్ మీ. నరేందర్ గారు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ యూ వర్క్ ఆన్? We have 4 verticals in Pragati. One is wedding cards, commercial printing. In that we do wedding cards, we do catalogs, we do coffee table books, as you can see. And this is also coffee table books. Actually, you can see the beauty of the book. Yeah. So today, if somebody wants a good book, they know where to come. And this comes from all over India. Yes. The second vertical is cartons. So as you can see, this is where they pack your bottles, where they pack the medicines and all those things. And that is the second vertical. The third vertical is whenever you export medicine to America, you give a patient information literature. The information is so much. Usually when you buy medicine in India, you get inserts, small piece of this one mentioning what it is. But here, because the legal problems are so much, they print a very, very big patient information literature. So tomorrow morning, if something goes wrong, they are covered. We have already told you this. This is a very thin paper, Bible paper. So we print it and fold it in this way. And since this cannot go into the packet, it goes on the bottle. That's why it's called outsert, not insert. So the third vertical is labels. As you can see, you have cartons, you have labels. So this is also a part of the system where we print these labels. This is with sticker. This goes on to the bottles to make sure it looks nice and it shines on the shelf. So this is the another vertical, that's the labels. And the last vertical is rigid boxes. So this is where we have the gift boxes for, this is for Johnny Walker we made, 1 bottle and 2 glasses. So mostly you come across this in most of the duty-free shops all over the world. And we're very happy while a lot of people import scotch from Scotland. We exported boxes to Scotland. Very interesting. And you do a lot of international orders also. Yes, and similarly, we are one of the main suppliers for Samsung. Today we do about 60 to 65% of Samsung boxes for this one. And of course, Indians and sweet go together. So sweet business also is very, very big. So this is somebody, we do it for Lucknow. So it's been a good business, and this is the fourth vertical we have. Thank you so much. So after seeing all these verticals, we see that you have a very diverse kind of printing. So when you started, you were like very minimal and basic. So handling all these things, what are the different key to your success for handling all these things? No, 1996 we registered Pragati.com. So once you register, you get the disease of surfing. So once in surfing, you come across the wonderful world of internet, what all is available. And I was scared with internet. Man, everything is available. If you want a catalog, you go and type, you get what the catalog is. Who will need printing? So a lot of thought process in the family, and then we went for packaging. Whether it's 4G, 5G, 20G, whatever, coffee and tea still have to come on a cup and not on the net. It can never come. Packaging is going to be important. So that's how we went into packaging. And today I am glad that we went, that 3/4 of our turnover comes from packaging and 1/4 from commercial printing. So that's where we are.
గ్రేట్. ఇప్పుడు వరకు అన్ని వర్టికల్స్ చూసాం, మొత్తం ప్రొసీజర్ చూసాం. సో హూ ఆర్ ద కీ పిల్లర్స్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్? డాడ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇన్ 1962 అండి, అండ్ నేను 1978లో వచ్చాను. మా తమ్ముడు 1981లో వచ్చారు. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్స్ ఇన్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ మై బ్రదర్, అండ్ లక్కీలీ ఫర్ అస్ థర్డ్ జనరేషన్, మై ఎల్డర్ సన్ హర్ష కేమ్ ఇన్ 2000, 22 years ago. తర్వాత హేమంత్ వచ్చాడు 15 years ago. మహేంద్ర వాళ్ళ కూతురు మా పాప స్వాతి, షీ కేమ్ about 8 years ago. So, and also we have 2 directors who come down from the ranks. One is Nagendra and one is Anant. So all these people are the key pillars of the system. And actually I can say key pillars because I have to say some names which are very important. But if you say which is more important, the right eye or the left eye, or the left side, left or right leg, no, there are 2,500 people working. So whenever we send an invite, we send it as Team Pragati, not as managing director, not as chairman, not as anybody. So that I think is the biggest success of Pragati is Team Pragati, and not technology, not anything. So that I think is the key. So in corporates they have many facilities for the team. So what are the different facilities you offer to your employees? I sincerely think we're all working in a happy system and getting paid the right kind of money, looking after them health-wise also, because my wife happens to be a doctor. We are able to give them some more health information, and being a part of their family, not just their boss, and that I think is very important. We are. So there is not just only IQ running the system, there is IQ plus EQ. Without emotional quotient, there is no success. Emotional quotient is extremely important. So that's what I think is right. మీరు చాలా సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తున్నారు. సో టెల్ us something about Pragati CSR Trust, which started in 1995. I don't think CSR was a part of accounting system when we started. We wanted to do something good, and luckily since my wife is a doctor, మేము ఇక్కడ నుంచి నార్సింగ్ అనే మా పొలం అక్కడ ఉంది. We had a free clinic for women and children. We have registered 25,000 patients over the past 20 years, free consultation and free medicines. Every Thursday my wife used to go and look after these people along with nurses and other people, friends who wanted. So అది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నార్సింగి రిచ్ ప్లేస్ అయిపోయింది. నోబడీ వాంటెడ్ ఫ్రీ మెడిసిన్. సో వీ వెంట్ అనదర్ 20 kilometers అవే మోకిలా అని చోట అక్కడ కట్టాము. బట్ నౌ దట్ ఆల్సో హెస్ బికమ్, సో పీపుల్ డోంట్ వాంట్ ఫ్రీ మెడిసిన్ దేర్ ఆల్సో. సో వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ నౌ టెంపరలీ షట్ డౌన్. అదర్వైజ్ ఐ సిన్సియర్లీ థింక్ వీ హ్యావ్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్. ఒకటి. రెండోది, వీ బిలీవ్ ఇన్ 2 things. One is health and one is education. So after looking at on, apart from funding a lot of people for their education, when we looked at the system, we find that Teach for India is a very, very good program, and it makes a difference in so many lives. So we every year fund 10 teachers for Teach for India, and that I think has been working very well. And we do other things, but it's not just for CSR. You're happy doing it, so we do it. So we need not really publicize it. ప్రగతి ప్రింటర్స్కి చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి, అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ లైక్ ఏషియన్ ప్రింటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. సో మీ ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటి మీ అచీవ్మెంట్స్లో? Actually, from long time only, we have been receiving many, many awards from the state, from the South India, then India, then Asia. The proudest moment is in 2006. Usually when you get an Asian Printer of the Year, gold, similarly you will get American Printer of the Year, gold, African Printer of the Year, gold, European Printer of the Gold. These 4 golds compete with each other to get the best printer in the world, and that's what we got in 2006.
for our Omega watch catalog. And that was the proudest moment, to be the best in the world. So that I think is the key. And then we repeated it for our calendar in 2008, that one. And then we printed for one more Black Dog box, whiskey box. For that we got one more, so 3. In 2012, this particular competition was abandoned because it was too expensive to conduct. So they stopped, suspended that. So today there are 3 elephants in Asia. All 3 are here. Great, and we congratulate you for the same. Thank you so much. As I said, it's Team Pragati. It's Team Pragati. Yes. So Team Pragati has achieved so much. Yes. So what next? What next is always the same thing. You keep on climbing the stairs. Sometimes you're lucky, you get a lift. Otherwise, keep climbing. That's about it. So, luckily for us, the next generation is as passionate about printing as we were, and are. So, I sincerely think we are on the right track. Inshallah, we'll keep going. Great. Thank you. Can you put some light on the CSR Trust, Pragati Trust? Many people who want to get into printing industry, but this profession doesn't seem so fancy. What do you have to tell them? I sincerely think every industry which you are thinking about is a good industry, but you have to work hard and you have to make sure that you put your heart and soul together. Success doesn't come overnight. You only look at unicorns that they are coming up fast, but the number of startups which are actually successful is not even 0.001%. You only listen about the 0.001, you forget about the 99.9%. So every business, we have to work hard, and if you really look at printing, if you think it's brick and mortar, it's wrong. We have technologies which are the finest in the world and the latest. If you look at our servers, they are 30 terabyte servers. So I sincerely think we are a very high-tech company. Only minus point for a newcomer is cost of capital is very, very high, but that I think is okay. That's you have to live with it, that's all. Thank you so much, sir. Wonderful talking to you. Very nice speaking to you too. Thank you so much. Thank you so much. So చూసారు కదా, that was Narendra garu. ఆయన ఏమంటున్నారంటే success doesn't come easy. You have to work hard. You have to climb high. That's the secret of Pragati Printers. Keep watching N Business.